الصحفي الخاص بمباراة الإمارات والعمان ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بتواجد المدرب باولو بنتو واللاعب يحيى نادر. Welcome everyone for the press conference for Emirates and Oman for the third round and the final round of the first group. First of all, welcome Mr. Paolo, and it's really tight group now, very difficult situation for all the teams. What's your preparation for this game and the last game? So it was a normal preparation, taking in consideration the context, as we already told before, and of course now we know that is the last game of the group stage. A difficult game against a team that is playing well, that can play with two results in order to reach the goal. From our side, we know that we need to win to go to the semi-final, and we will try to reach the victory, to reach 3 points in order to get the goal. Of course, we know that the situation is not an easy situation, but the best thing is that it's a situation that is where it's possible to reach the goal, and we should make everything we can in order to achieve it. تحضيرات طبيعية بالنسبة للمباراة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في وقت سابق. نعلم ما حصل في هذه المجموعة، ونعلم أنها مباراة صعبة جدا. عمان يلعب بشكل جيد، هو يمتلك فرصتين للتأهل للنصف النهائي. من جانبنا نحتاج للفوز للتأهل لنصف النهائي، نحاول وصول الفوز والحصول على 3 نقاط. نعلم أن الوضع ليس سهلا، ولكن علينا التعامل بكيفية الفوز. وأيضا نوجه السؤال للكابتن يحيى نادر عن مدى تطلعاته لهذه المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك تنتظرنا مباراة صعبة، مباراة حاسمة ضد منتخب العماني. أكيد منتخب قوي ويحترم، يتطلب الجهد التركيز العالي في المباريات الجاية. أكيد نفس المدرب قال هو عنده فرصتين للتأهل، نحن ما قدامنا حل سوى الفوز بنتيجة 2 أو أكثر عشان نقدر نرتاح. فأنا واثق من جميع اللاعبين انهم بيقدمون مباراة كبيرة وبنتأهل إن شاء الله وبنسعد جماهيرنا. There is no doubt that it's a difficult game against Oman, and we respect Oman. We have to stay focused, and we know that they have 2 chances to qualify, and we have to win by 2 goals or more, and we trust our players, and we need the support of our fans. نفتتح باب الأسئلة للزملاء. السلام عليكم، سميرة الحراسي من إذاعة هلا اف ام. سؤالي الأول للمدرب، يعني المنتخب الإماراتي أتى للبطولة كمرشح لدى كل المحللين والمتابعين للكرة، ولكن وقائع المباريات الماضية لا تدل على ذلك. تعقيب على هذا الأمر، خصوصيات بطولات كأس الخليج بالتحديد محتاج للروح الوطنية، وهذا الشيء نشوفه يعني ربما مفقود لدى المنتخب الإماراتي. إلى أي مدى هذا مؤثر وترجم أيضا على أرضية الملعب بمستوى غير عن المتوقع لدى المنتخب الإماراتي؟ شكرا جزيلا. We know that Emirates came here, are favorites to win the Gulf tournament, but what we see on the pitch does not reflect that we are favorites to win this, and we have to translate it on the pitch. So what are your thoughts on this? What are your thoughts on this? I keep thinking the same. So my goal and my job is
try to make the team play well, be better the opponents. Of course, with that, reach the 3 points in each game. Until now, we were not able to reach the 3 points, but in my opinion, the performance in both games were not bad. I think that we were better than our opponents. Of course, in the second game, we were not effective in the offensive way because we created a lot of chances to score. But the other part, and I understand the question, of course, is something that I cannot control. We cannot, as I told before, we cannot control the expectations for the other people. Anyway, I think that is not important if people consider it and still considering our team favorite, because I don't know which reasons they have to consider our team favorite. So speak is the most easier. It's quite simple. It's just speak, talk. Prove what we talk is a little bit more difficult. So it's not a concern. To be honest with you, it's not a concern. I think that kind of things is not going to be any kind of influence in the next game. Didn't have any influence in the previous game. So let's focus on the next game. Try to make a good game, a good performance, reach the 3 points against a good team that is in the better position than us, in just that. بوجهة نظري وهدفي هو محاولة جعل الفريق يلعب بشكل جيد وبشكل أفضل، وهدفنا دائما 3 نقاط في كل مباراة. إلى الآن لم نحقق الفوز في هذه البطولة، لكن في وجهة نظري في المباراتين الأداء لم يكن سيئا. تفوقنا على الخصوم الذين لعبنا أمامهم في أول مباراتين، وبلا شك في ثاني مباراة لم نكن فعاليين أمام المرمى. صنعنا الكثير من الفرص، لكن على الجانب الآخر هناك أمور لا يمكن التحكم فيها، مثل توقعات الناس. بكل حال ليس مهما إذا كانوا يرشحونك لتحقيق البطولة أو للقب. لا أعلم ما هو سبب الترشيح بشكل مستمر. الحديث سهل وبسيط، إنه حديث فقط، لكن الأهم إثبات ما يمكن قوله، لأنه صعب جدا. لا يوجد تأثير على المباراة القادمة بخصوص ترشيحنا لتحقيق البطولة. نحن نركز على المباراة القادمة وعلى الأداء، وعلينا تحقيق 3 نقاط أمام عمان اللي يمتلك فرصتين للتأهل. تفضل. السلام عليكم، عبد الله المسروري، سلطنة عمان. باولو بنتو، فقط سؤال: كيف قرأت نقاط القوة والضعف لدى المنتخب العماني من خلال المباراتين الماضيتين؟ شكرا. How did you read the strong points and weak points in Oman team in the last 2 games of this tournament? I think that is a team well organized, that are working with the coach since October. A coach that already knew a lot of players. Because you worked with them before, it's a team that showed a good organization in both phases of the game, as clear ideas about what they need to do offensively and defensively as well. So they are in
in a good position in this moment. As I told before, they can play with two results in order to reach the goal, which mean that they can hope to play a little bit more in counterattack, waiting for our team. They are comfortable without the ball, but at the same time, it's a team that show the good organizations with the ball, with a striker that is the reference, not just in the direct game, but also in the first moment of their offensive transition. So it's a good team that are playing well, and of course we will find difficulties to reach the goal, but I think that we will be able to find the best solutions. We are optimists to make a good performance, and of course try to win this game and go to the semi-final. هم فريق منظم يعملون مع مدرب منذ أكتوبر، لكنه مدرب يعلم اللاعبين جيدا وعمل معهم سابقا. أنهم فريق يظهر تنظيم رائع، أفكار واضحة سواء كانت دفاعية أم هجومية. هم في موقف جيد في هذه المجموعة، يمكنهم الحصول على نتيجتين للتأهل لنصف النهائي، مما يعني أن لديهم أريحية واللعب على المرتدات والتحولات. يوجد أريحية لمنتخب عمان في المباراة الأخيرة. أيضا هم فريق منظم ليس فقط مع الكرة، أيضا حتى من غير كرة. يمتلكون مهاجم رائع ليس فقط في اللعب المباشر بل أيضا حتى في لحظات التحول. الفريق يلعب بشكل رائع. بلا شك سنجد صعوبة تامة في الوصول لمرمى المنتخب العماني، وعلينا إيجاد الحلول واللعب بشكل رائع والفوز في المباراة الأخيرة. مصطفى الديب من جريدة الاتحاد الإماراتية. سؤالي الكوتش، في المباراة الماضية وقعت أخطاء دفاعية كانت بمثابة هدايا للمنتخب الكويتي، لكن في نفس الوقت لا يوجد وقت لعلاج هذه الأخطاء. كيف يتعامل المدرب مع هذه الجزئية تحديدا في علاجها؟ هل يعتقد أن التعليمات الشفهية فقط هي كافية لعلاج هذه الأخطاء، أم أن التعامل النفسي كان له دور في علاج هذه الأخطاء؟ In the last game we have saw a lot of defensive mistakes. They were gifts. For sure there is no time to deal with that. So how did you deal it with this short time? Did you deal it with it verbally or mentally with the defense? The mistakes are part of the game. We made mistakes in all the previous games, and we are going to make mistakes in the next games. It's a part of the game. What we should try is don't make too much, and avoid as much as we can, and provoke as much as we can, and take advantage as much as we can. This is the game. But mistakes, there was, there is, and there will be, and it's part of this, and we need to accept. Of course, now it's important. We focus in the next game, because there is no time to correct certain things. Just in the meetings with some individual talks, but on the pitch, it's almost impossible, because there is no time. They need to recover, and is what we are going to do. Of course, in this moment, it's easy. We point the finger to one player or two players or three players. This is not the case. We can analyze. We should analyze. We cannot hide what we saw, but the question is not finger the point to anyone. The question is try that they recover
as much as they can, and try again. We fell once, we should get up twice. It's quite simple. And I know that normally the people in general, the press, like to choose the guilty. This is not our job. So usually I don't tell the starting 11 or who is the guy that is going to play or that is not going to play. But today I will say at least 2 players that are going to play. One is easy because he's here. Normally the guy that comes usually plays, so we already know that he's going to play. And the other one is Khalifa. He knows that he's going to play since yesterday. So no worry. We should be quiet, be calm. It's a difficult situation, yes, but it's a good challenge as well. So, and this is football. The defeat is part of football. The most part of the coach lose more than win. So it's try to win again. الأخطاء جزء من اللعبة. عملنا أخطاء في جميع المباريات وستحدث أخطاء في المستقبل. ما علينا فعله هو تجنب تلك الأخطاء. فكرة القدم عبارة عن أخطاء. حدثت أخطاء في السابق، ستحدث أخطاء في القادم وفي المستقبل، ولكن ما عليك فعله هو الاستفادة من تلك الأخطاء. هي جزء من اللعبة وعلينا تقبل ذلك. من المهم أن نركز على المباراة ونتجنب تلك الأخطاء. لا يمكن الحديث فقط في اجتماع قصير وأخبار اللاعبين ما هي تلك الأخطاء، وبنفس الوقت علينا قدر الإمكان الاستشفاء ونصح اللاعبين في هذه الفترة القصيرة. وبنفس الوقت من الصعب أن نضع اللوم على لاعب أو لاعبين. هو أسهل شيء يمكن فعله ذلك، ولكن دائما الصحافة ووسائل الإعلام تبحث عن مذنب أو ضحية في وقت الخسارة، لكن هذا ليس نحن. دائما أحاول أن أجعل اللاعبين يلعبون بشكل جيد. يوجد لدينا 11 لاعب، إلى الآن لم نقرر من ال 11 لاعب الذين سيلعبون، ولكن بلا شك يحيى سيكون أحد المتواجدين وأيضا خليفة. ما يجب علينا فعله الآن هو أن لا يكون داعي للقلق، وعلينا الهدوء وتجنب الأخطاء ومحاولة الفوز في المباراة الأخيرة. Last question. أدهم الشرقاوي، قنوات SSC. سؤال للسيد باولو بنتو. مع غياب كوامي للإيقاف، مع تراجع مستويات خليفة الحمادي، مع عدم مساندة الأظهرة دفاعيا في المواجهتين الماضيتين، مع تواجد عصام الصبحي هداف البطولة مع منتخب عمان، هل المنتخب الإماراتي في أزمة دفاعية في هذه البطولة؟ وهل سنشاهد تغيير في طريقة اللعب خاصة مع اعتماد عمان الكبير على التحولات الهجومية؟ We know the suspensions of Emirates in the last game, and we know Khalifa has made quite a few mistakes, and we know that fullbacks does not support the team in a good way. The fullbacks, right back and left back, does not support the team in a good situation, and we know that Issam Sobhi is very dangerous from Oman. How will you solve the defensive situation, especially that we know Oman depend on the counter-attacks? So I think that the most important aspect in order to avoid the opponent offensive transitions is attacking well. As well as we attack, as well we are going to defend. So it's important attacking well, not in a hurry, with the ideas clear about what we need to do in the offensive way. Have a good organizations in the attacking phase, and with that we can avoid one of the most important moments of the opponent. But of course, it's important to control another aspects, not just this. We are not going to attack
hold the game. Sometimes the opponent are going to be able to do that as well. But the most important is we choose the right strategy. Don't focus our strategy in the individual players or in the things that happen, the aspects that happen in the past, but focus our strategy in what can happen in the upcoming game. So this is the strategy. And I repeat, the game will be tough for sure. The opponent is good for sure, but the most important is we have the opportunity to reach the goal, and this is the most important. We have the goal there, and we can reach it, and we will try to do our best to achieve the semi-final. من المهم بلا شك أن نتجنب خطورتهم في التحولات، كما أيضا علينا الهجوم الدفاع والتوازن. الأفكار واضحة، ما يجب علينا فعله هجوميا، نحن منظمون وعلينا تجنب أهم لحظات الخصم، وعلينا التحكم في المباراة بعدة أمور، ليس فقط على الصعيد الهجومي ولكن طيلة وقت المباراة علينا أن نكون مركزين. لكن من المهم أيضا اختيار الاستراتيجية الصحيحة. المنتخب العماني أيضا من خلال المباراة سيحاول الهجوم، علينا تجنب ما حصل في المباريات الماضية خصوصا في وضع الاستراتيجية وما سيحصل في هذه المباراة. وأكرر، خصم صعب ولكن بلا شك لدينا فرصة ولدينا هدف، والأهم هو الوصول لذلك الهدف والتأهل لنصف النهائي. Thank you Mr. Paulo. Thank you Mr. Yahya.